Ganapati, paper. Question number 5. Following reaction occurs when sodium bicarbonate, right, is heated to a temperature above 100 degrees Celsius. Right. Sodium bicarbonate equilibrium given, right? Carbonate, carbon dioxide, water. As the only gaseous components, carbon dioxide, water. Right. Volume of the container given, right? Temperature given. Small amount of sodium bicarbonate still remain. Sodium carbonate remain mean it's in an equilibrium. Right. Pressure of the container given. First part, calculate the number of moles water in the container when the equilibrium is reached. Right. So in this one, right, as the only gaseous components, carbon dioxide, water, on heating the sodium bicarbonate, carbon dioxide and water given 1:1 ratio. Stoichiometry 1:1 like that. Now we can apply the PV equal nRT to count the total number of moles. So if you apply the PV equal nRT, right, here they have to, we have to write that one, assuming ideal behavior PV equal nRT. Assuming ideal behavior, right, PV equal nRT. Then you can substitute given values. Pressure all right, volume all right, right, RT. First we have to substitute that one with the R and T. Secondly, RT product given, you can take that one. Willing RT Lela, right? R given, right? T here 328 like that way. First you substitute that one. Secondly, as the RT product, you take 5,000. With that we get 1 mole. 1 mole. Then you can write, right, total moles equal to total gas moles mean number of moles of water plus number of moles of carbon dioxide. Total moles mean this one. Take that one, then with that you can take the half of that 1.5 moles. NH2O 0.5. Point 0.5 moles like that, you can take it, right? Then next part, calculate Kp for the above equilibrium at 310 to 8 and thereby the Kc. First the Kp, thereby the Kc. Therefore Kp relationship, you need that one, Kp equal partial pressure of H2O gas, Kp partial pressure H2O gas, partial pressure carbon dioxide gas, complete relationship, physical state of the component, all right there. Right, 5 marks for that one. Then with the earlier one, right, 0.5 moles like that. Now P total equal to P H2O gas plus P carbon dioxide gas. We have to take this relationship. This is partial pressure law. For the partial pressure law, you have the marks, 5 marks. Here 5 marks. Make a total. When you know that one, take directly half of that one. Plus you write the relationship. Right? P total equal moles, because of that one, we know it is half of that one. Right? But you write it conceptually, right? Write the concept and take it. So 5 marks for this one also. Because it is an important law, partial pressure law. Right? Then with that one, you can have the partial pressure of H2O, carbon dioxide, both. Partial pressure of H2O equal partial pressure of carbon dioxide equal half of the earlier, right? That is 5 into 10 to the power 5. Okay.
Next is substitution. Then මේ ටික පුතේ එකතැන ලියන්න එපා. KP relationship all right, then directly you take the. ඉතුරු ටික ඔක්කොම කටුවැඩ කරලා දෙහඳ ටක් ගාලා මෙතනට ලියන්න එපා. මෙතන මේ law එක නැහැ. මේ ලකුණු ටික නැති වෙනවා. මොකද මෙතන after having this one, now for this one also you have 5 marks. මේකටත් 5ක් තියෙනවා. හරි? After having these 15 මේ 15ට පස්සේ තමයි substitution එකට තව ලකුණු 5ක් වෙනම තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මෙතන law එක ලියන්න ඕන, මේ value එක ගන්න ඕන, ඊට පස්සේ substitute කරන්න ඕන. For the substitution other 5 marks. KP equal right 5 into 10 to the power 5 Pascal squared. With that you can take the answer, right? 2.5 10 to the power 11 Pascal squared. 2.5 10 to the power 11 Pascal squared. Right. Next, after having this one, right, you have to write the KP-KC relationship. KP equal KCRT delta N. Right. Then delta N equal to 2. Delta N 2. KP-KC relationship for that one, 5 marks. Delta N 2 for that one, another 3 marks, like that 8 marks there. Then the substitution. Substitution, you have this one. KP value 2.5 10 to the power 11, right? Divide by the RT squared, like that. RT squared. Area පුළුවන් නේ. Squared here. With that KC, you will get that one as 1 into 10 to the power 4. 1 into KC 10 to the power 4 units with this unit. Right, moles per cubic decimeter in that one. If you are taking that one, it is 1 into 10 to the power minus 2. 1 into 10 to the power minus 2 like this. Harida, that is the answer. One of these. Right. Unit conversions of the banana. One of these. They are also RT product given here. You can apply that one directly. Then apply කරගන්න පුළුවන්. Then in the third part, an extra amount of carbon dioxide extra amount of carbon dioxide was added into the container described above. When the equilibrium is reached, establish the partial pressure of the carbon dioxide was 4 times the partial pressure of H2O. Right. If you consider the partial pressure of H2O as X Pascal, partial pressure of carbon dioxide given as 4 times. It is 4x. Like that. Right. Calculate the partial pressures of carbon dioxide and water under these conditions. So earlier we determined the KP, same temperature. Right. KP equal partial pressure of H2O, partial pressure of carbon dioxide, mean product of these two.
Kp value we know there, right? With that you can have the x answer for the x 2.5 10 to the power 5. X equal 2.5 10 to the power 5 Pascal. So partial pressure of H2O x, after having that one you write it 2.5 10 to the power 5 Pascal. Partial pressure of carbon dioxide 4 times of this one, another 10 with that 10 to the power 6, 1 into 10 to the power 6. These are the answers, right? ඔගොල්ලෝ දැන් එනකොට ලකුණු 75ක් ලැබිලා 75 marks after that please. Part A. Part B. Part B. In order to determine the standard enthalpy change of reaction, sodium bicarbonate, sodium carbonate, water, and carbon dioxide. 2 steps given. 508 sodium bicarbonate react with HCl. Sodium bicarbonate HCl, sodium chloride, carbon dioxide, water. Right? Then sodium carbonate HCl, they are also, right? Sodium carbonate, sodium chloride, carbon dioxide, water. Then details given there, calculate the enthalpy change in kilojoules of the reactions given in step 1 and 2 above. Step 1, maximum temperature fall in step 1, it's given maximum temperature fall was found to be 5 degrees Celsius. Right? Bicarbonate HCl reaction taken place. Right? In the second step given maximum temperature rise source, like that way. First part, step 1 for that one. Right? Sodium bicarbonate HCl reaction, sodium chloride, carbon dioxide, water. Q equal MC delta T, we can apply that one. MC delta T or MC theta, all right. Right, volume is 100 cubic centimeters, they have 100 grams. 100 cubic centimeters into 1 gram per cubic centimeter. 100 grams. C given 4.2 joules per Kelvin given per Kelvin. Temperature change also we can take 5 Kelvin. Like this way. With that you get the answer 2 kilojoules, 2000 joules. Or 2 kilojoules. After having that one, for 1 mole, you have to count it. Right? Asking the enthalpy changes in kilojoules per mole, like that way, enthalpy changes. Okay? Because of that one, right? Number of moles there, right? We have to take that one, 0.08 moles of sodium bicarbonate. You divide this one by, right? I'll take delta H1 like that way. Right? That is 2 kilojoules divided by 0.08 moles. With that can have the answer. Right? 25 kilojoules per mole. Right? Here we get a positive answer. Right? Positive answer.
because temperature decrease given here, temperature fall like that way, right? So in doing this calculation, මේකට ඔයගලන් ලකුණු 20ක් තියෙනවා, 20 marks given. Then in the next part, sodium carbonate 2HCl, 2 sodium chloride, carbon dioxide, water. For that one also we can apply the MC delta T. In same way we can apply the MC delta T, right? Then if you apply like that, you get 1.4 kilojoules. Like this one here, 1.4 kilojoules. After that one, have to convert that one into moles. Harida, 1.4 kilojoules. Then to count that one for 1 mole, here it use 0.04 moles. Then our next step in that one, I'll take delta H2 like that way, 1.4 kilojoules divided by 0.04 moles. 0.04 moles. Then minus 35. 35 kilojoules per mole, right? In counting the delta H, up to this place, MC delta T, in applying that one, no need of that plus minus sign, but enthalpy change in that one, definitely have to give that one. Here, temperature rise because of that one. In this place, when writing that, in displays when writing that one, definitely minus sign should be. Here, no need of that one. So minus 35 kilojoules per mole. Here it is plus, right? It is positive value. Here definitely have to write that one. Right, using the values obtained in one above and thermochemical cycle, calculate the delta H for the sodium bicarbonate to sodium carbonate, carbon dioxide, water. Right, sodium bicarbonate, sodium carbonate, carbon dioxide, water. Using a, here it is given a thermochemical cycle. Right, thermochemical cycle looking on the indicator. Right, in the special note to award marks for the thermochemical cycle. Sorry, if the answers taken using a different method, don't give the marks. Right, obtain in one number when a thermochemical cycle. Right, reaction given sodium bicarbonate to sodium bicarbonate. Right, you write the physical states mamaliyanine sodium carbonate, carbon dioxide, water, take like this way. Then sodium bicarbonate HCl, with that one we had the reaction earlier. Therefore, I will take 2 HCl here. 2 HCl. In this side also we can write 2 HCl. Should be balanced. Right, no need to think about this. Sodium carbonate with the HCl. Sodium chloride, carbon dioxide, water. Right, so here we can have 2 sodium chloride, carbon dioxide, H2O. From the sodium carbonate HCl reaction, we have this. But another carbon dioxide, another water, with that have to balance it. 2 here like that way. It is a balance when known. Right.
Then earlier values, right? Earlier we had the 25, 25, right? Enthalpy change. That is for sodium bicarbonate. Make up for the sodium bicarbonate, but here 2 sodium bicarbonate, therefore 25 into 2 kilojoules per mole. Like that, we take it. Here sodium carbonate in that one for 1 mole of sodium carbonate, we had that one directly, it is minus 35 kilojoules per mole. Right, need this one. Delta H. Right, in all cases, in writing the enthalpy changes, kilojoules per mole, like that, they give it. Hamatanama kilojoules per mole in the under. Right, in some cases, definition wise, in this kind of place, reaction enthalpy like that, we take it. Reaction enthalpy. හරිද හැමතැනම kilojoules per mole වලින් තියන්න. මෙතන definition එකට නම් එක මවුලයයිනේ. right? එතකොට දෙකකට අරන් තියෙන්නේ එහෙනම් දෙකෙන් ගුණ කරා. But we consider 2 sodium bicarbonate 2 HCl this reaction enthalpy there. 1 mole of that reaction like that. මතකයි නේව? right? Reaction enthalpy. Now you apply the Hess law, right? From Hess law like that, if you take the relationship, you have 5 marks. එකට ලකුණු 5ක් තියෙනවා. relationship එක ගද්දි දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ values දාගන්නේ. මෙතන symbols තිබුණා නම් if you use the symbols, with that you can take it. It is not an essential step. Symbols වලින් ලියලා substitute කරන්න ඕන කියලා නැහැ. Directly values possible. Unknown one symbol, but in any of these places you can't leave that one blank. මේ ඊතලයත් එක්ක blank එකක් තියන්න නම් බෑ. thermochemical equation එකක් වෙන්න conditions තුනක් තියෙනවා. Reactants, products, physical states, and a balance equation there, and on the arrow must be the enthalpy change. If you know the value, you have to indicate the value. If you don't know the value, you have to indicate a symbol. හරි එහෙනම් දැන් මේකේ මේඩෙන්න ලියන්නේ නැතුව උත්තරේට ගියොත් සයිකල් එකේ ලකුණු ටික නෑ. මේ ස්ටෙප් එකම නිවැරදි වෙන්න ඕන. Physical states, balance equation, and a value should be here. එතකොට තමයි මේ ස්ටෙප් එකට ලකුණු තියෙන්නේ. හරි? ඒක කියලා තියෙනවනේ. ඒ ගැන මතක තියාගන්න. Right. Then you get the answer plus 85 delta H. 85 kilojoules per mole. Third part of that one, steady conditions under which heat change of a reaction is equal to its enthalpy change. Constant pressure, at constant pressure. එච්චරමයි වෙන මොකුත් ලියන්න නැහැ. Heat change equal to the enthalpy change, that is under constant pressure. පාඩම පටන් ගත්තේ එමනේ heat changes නේද? Heat changes, if you do the or measure the heat changes under constant pressure condition, we call that one the enthalpy change. Heat energy stored in a system at a constant pressure, heat energy stored in the system enthalpy. නේද? එමනේ කියලා දුන්නේ. ඒතර උතන උත්තරේ තියෙන්නේ at constant pressure කියලා විතරමයි. At constant P කියලා ලියුවා නම් ඒත් දෙනවා. At constant pressure. 5 marks. 2 sources of error in the above experimental procedure. It is possible to pass the energy to the surrounding. එතකොට ඒක ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයකට. Right? Heat loss to the environment, if not a calorimeter is not used there. Like that, if you write that one you know. Calorimeter not used mean heat exchange possible to the surrounding. Not insulated, like that even all right. Same idea. The other thing is the dissolution enthalpies of the solids are different there. In one place we use the sodium bicarbonate solid. In the other place we use sodium carbonate solid. ඒවා අපි මොකොත් සැලකිල්ලට ගත්තේ නැහැ. රියැක්ෂන් එක නෙවුනේ මෙතන. This one with this one we come to this place. We determine the enthalpy change. Right?
But the sodium bicarbonate dissolution enthalpy, sodium carbonate dissolution enthalpy, they are different. Hari. That is the other possible error there. Dissolution enthalpies of solids are different. Right. Question number 6. Explain why the rate of a reaction increases when the concentration of the reactants are increased. When concentration increasing, rate of the reaction increasing. Right? Here need two reasons there. Right? One thing is concentration increase mean increase the number of molecules per unit volume. Right? 5 marks. Concentration increase mean increase the number of molecules per unit volume. Right? This increase the collision rate. Collision rate. If not, number of collisions per unit volume. Number of collisions per unit volume. Sorry. Number of collisions per unit time. Collisions per unit time. Haniද? The collision rate එක ගන්න අපි එහෙමනේ. එතකොට ওই කාරණා දෙක ලියවෙන්න ඕන. Right? Concentration increase mean number of molecules per unit volume increase. Then that one increase the number of collisions in unit time, if not collision rate. Collision rate. खाली unit volume කියවෙච්ච ඉන්න මෙතනට per unit volume per unit time කියන එක ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා ලිව්වනේ unit volume කියලා ලිව්වනේ. එහෙනම් මෙතනට unit time තිබ්බාම ඇති. Collisions in unit time. එකතු කරලා ලියනවා ලියන්නේ per unit volume per unit time. එහෙමනේ. හරි? එතකොට ලකුණු 10යි. Give two reasons to explain why in general the rate of a reaction increase with increasing temperature. There are also two reasons. One is, right, when temperature increase, collision rate increase. Collision rate kiwi, number of collisions per unit time කියන එක තමයි. හරි? මේ දෙකෙන් එක විදිහකට ලියලා තිබ්බාම හරි. When temperature increasing. Then another point there, that is fraction of molecules, right, having energy greater than the activation energy increase with the increasing temperature. තවත් ලකුණු 5යි. Collision rate increase, one thing. Fraction of reactant molecules, right, having energy greater than the activation energy. Fraction කියන එක ලියවෙන්න ඕන පුතේ ඈ. Fraction increase with increasing temperature. Right? එතනත් ලකුණු 5යි ලකුණු 10යි. What is the relationship between order and the molecularity of an elementary reaction? Relationship between the, right, order and the molecularity. Just have to write molecularity equal to the order of the reaction.
molecularity equal order of the reaction. එච්චරයි ලියන්න තියෙන්නේ. ලකුණු 10යි. molecularity equal order of the reaction. ඊට වැඩි මොකුත් explain කරන්න දෙයක් නැහැ. Next one, sketch the structure of the activated complex of the elementary reaction NO plus O2, NO2 and O. NO2, NO. In that one, oxygen double bond break, right? And produce a bond between nitrogen and oxygen, right? Structure of the activated complex. Label the bonds that being formed as forming and the bonds that are being broken as breaking. Forming bonds, breaking bonds, like that, right? So you can draw that one in two possible ways. Nitrogen, oxygen, 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 right? In between these two have to produce the interaction. While producing that one, this one become weak. One way to show that one is double bond with that one like this way. This one breaking bond, breaking bond, and this one forming bond. Breaking bond and the forming bond. If marked like that way, you have the marks for that. If someone right indicate that one like this way, मैं ඔක්කොම කියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මම. තීරු ගන්නකොට මේවා ගැන කියලා තියෙනවා. If it is given like this, sorry, like this way, that one even all right. මේකටත් ලකුණු දුන්නා. But if someone given like this way, it is not with the marks. This side all right. Here, oxygen. මෙහෙම මාක් කරොත් දෙන්න බෑ. Because oxygen double bond break there. One bond break, the other one still remain like that, you know. එහෙම බෑ. Double bond or single bond, you can mark there. මේක තමයි වඩාත්ම දෙන්නම බිඳිලා යනවා. Right. This one even all right. Idea is all right. But if it is indicated like this way, no marks for this. මේකට ලකුණු නැහැ. Because oxygen bond completely break there. So දෙන්නම weak වෙනවා. Sigma bond, pi bond both become weak. Like this. හරිද? Then have to mark that one breaking and forming. Label කරනවට ලකුණු 6ක් දීලා තියෙනවා. Structure එකට ලකුණු 4ක් දීලා තියෙනවා. ඒතර structure විතරක් ඇඳලා තිබුණා ලකුණු 6ක් නැති වෙනවා අපරාධ. Activated complex drawn but not marked the breaking bond and forming bond mean miss 6 marks. ලකුණු 6ක් අඩු වෙනවා. Right. Next part. Write the rate expression for the elementary reaction. Whereas the rate constant is K and the stoichiometric coefficients X, Y, Z. Right. Using A and B, we can write that one. Physical states not given there. Therefore, directly you can write rate equal K A concentration X, B concentration Y. Like that. 10 marks for this. දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට උතන ලකුණු 30 50ක් දීලා තියෙනවා. Very simple. Right. Part B. දැන් මේ part B බලන්නකෝ ඔයගොල්ලන් මේ question එකම මේ විදිහෙම එකක් කරා නේද මේ ඊ සතියේ ඊට කලින් සතියේ 19 මේ paper එක නේද? ඒකත් මේ වගේමයි නේ? මේ 17.
Right. So no need to read that one. A, B, B, C is a label, right? A ඔක්කොම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. A and B, right? Pass into C. A possible to distribute in between the two layers. Right? Experiment 1 was carried out without organic phase. First part. Calculate the initial concentration of A in the aqueous phase in experiment 1, 2, 3. Experiment 1, 2, 3. Experiment 1, if you consider that one, organic phase is not there. No? Organic phase is not there. ඔගොල්ලෝ diagrams ඇඳලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ නේ. අතන organic phase is not there. Volume is 100. E added to that one is 1 into 10 to the power minus 2. So 1 into 10 to the power minus 2. Experiment 1. 1 into 10 to the power minus 2. This much in 100. Therefore in 1000. Moles per cubic decimeter. Like that you can take it. Right? Then right here 10 with that one minus 1 remains, so 0.1 moles per cubic decimeter. That is for the experiment 1. Experiment 2, in that one, KD given as 4, that is organic layer divided by A equals like that way, right? Then in the experiment 2, amount of B injected given there, right? Sorry, amount of A injected, that is 1.25 10 to the power minus 1, right? If I draw a diagram for that one, aqueous layer 100, organic layer again 100. Initially use 1.25 10 to the power minus 1. I'll take here this one, from that one, x pass to the upper layer, minus x here, like this. Then we can use that one to the KD. KD equal organic layer divided by aqueous. It's given as 4. Right? Organic layer, aqueous layer, right? Volumes equally directly. දැන් මෙතන ගොඩක් තියෙනවානේ calculation එකේ ඉඳලා concentration terms නැතුව apply කරත් ලකුණු දුන්නා moles වලින්. Right? එහෙම නැත්නම් volumes වලින් divide කරලා ගන්න ඕන. Right? මෙතන concentration එක x divide by 100 into 1000. Organic layer divided by aqueous layer. X in 100, therefore in 1000. Moles per cubic decimeter. Here 1.25 10 to the power minus 1 minus 6, this much in 100, therefore in 1000. Moles per cubic decimeter. Then possible to cancel those. කෝකටත් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ moles per cubic decimeter වලින් substitute කරලා එදා ප්‍රශ්නෙත් එහෙමනේ තිබුණේ. Right? After then cancel these and take the answer. It's better to take like that. So in that one you get the answer. Okay, ඔයගොල්ලන්ට එනවා x වලට 2.5 10 to the power minus 1.25. Right? Aqueous layer.
0.25 moles per cubic decimeter. ලැබුණා. Right? Concentration you get like that way. 0.25 moles per cubic decimeter. Hari? In the same way for the third experiment. තුන්වෙනි එකටත් පුළුවන් නේම? ගැටලුවක් නැහැ. In the third one you will get the concentration as again 0.25. එතනත් තියෙන්නේ 0.25. Experiment 2 0.25. Experiment 3 in that one also 0.25 moles per cubic decimeter. These three. Right? After that one, දැන් ඔයගේ calculation එක දරුවනේ. දැන් මෙතන එකක මෙතන මේ දෙන්නම සමානයිනේ. Calculation එක this one and the next one. In that one, in one place you do it like this way. After then in the next one, right, without converting to the concentration directly, if you take it, it is all right. පළවෙනි පාර ලියනකොට concentration terms වලින් ලියන්න ඊළඟ step එක තව steps දෙකක් විතර යනවානේ අපි. එතකොට ඒ වගේදී කෙටි කරලා ලියුවට කමක් නැහැ. හරි? දෙවෙනි වතාවට ලියනකොට. එතකොට ලකුණු කපන්නේ. Right? Find the order of the reaction with respect to E. Order. Right? Then in that one, I have to substitute the values, right? Rate equation earlier we had that one, rate equal k a to the power x. ඔතන ප්‍රවේශම් වෙන්න substitution එකේදී here we determine the concentrations, right, in the aqueous layer. Now you have the rate equation, rate equal k, a concentration x, b concentration y. For the whole rate equation you have to substitute it. In substitution, for example, in the first one, 1.2 10 to the power minus 5. 1.2 10 to the power minus 5 moles per cubic decimeter per second. Complete substitution එකක් ඕන. හරි? Equal k, a concentration we determined earlier, that is 0.1 at the beginning. Yes, 0.1 moles per cubic decimeter x, right? In the y, sorry, not y, b, in that one, in the substitution, now here it is given amount of b injected, sorry, not b injected, yes, amount of b injected 1 into 10 to the power minus 2, 1 into 10 to the power minus 2, b in the aqueous layer, 1 into 10 to the power minus 2, that much in 100, therefore in 1000. So 10 to the power minus 1 වෙනවා නේද? කියන්නේ 0.1 එනවා. හරි? මෙතනට ආපහු එන්නේ 0.1 moles per cubic decimeter. Why? දැන් මේකේ ළමයි වරද්දලා තිබුණා මෙතන. මෙතන වරද්දලා substitute කරලා උත්තර අරන් තිබුණා. උත්තර එනවා. තේරුණාද? මේකයි තව එකක ගත්තොත් දෙන්නම 100න් බෙදලා 10න් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ එනවා substitution එකේ වැරද්දලා. හරි එතකොට මුළු ටික ඔක්කොම දෙන්න බෑ ලකුණු. උත්තරේට ලකුණු දෙන්න බෑ. හදලා වැරදි. වැරදි ආදේශයක් එක්කනේ උත්තරේ එන්නේ. ආන්න එහෙම දෙයක් වුණා ඔකෙදි. right. දැන් මුලදී බලාගෙන යද්දි සමහරු ලකුණු දාගෙන ගිහින් තිබුණා. මං අතින් සෑහෙන කැපුණා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට ලකුණු අරගෙනත් දෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. right.
ඒකනේ අවසන් බෝධි පූජා හොඳට කරන්න කිව්වේ. right. කිසිම දැනක අසාධාරණ විදිහට ලකුණු කපන්නේ නැහැ. මම අසාධාරණ විදිහට දෙන්නෙත් නැහැ ලකුණු. එතකොට පවුනේ ලියපු ළමයා. ලියලා තියෙන ළමයට උපරිම සාධාරණීය කරලා තියෙන එක තමයි වටින්නේ. ලියලා නැති අය ලකුණු දෙන්න ඕනේ. right. දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් අපි එහෙම බැලුවට අපි සාමාන්‍ය මෙහි බලද්දි ටිකක් අපි ඉතින් බලනවා පුළුවන් තරම් උපරිම ලකුණු දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර්ස් යන්නේ කොළඹ දිහාටනේ. එහෙනම් මලාට දෙන්නේ නැහැ ලකුණු. ඒගොල්ලෝ දැන් ඩිස්කෂන් වලට ගියාමත් එහෙම තමයි. හරියට නිකන් අර ටෆ් විදියට තමයි කියන්නේ. බෑ මෙහෙම බෑ මේ. ඒකේලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝම තමයි මාකස් ස්කීම් වෙනස් කරන්නේ. ඒගොල්ලන් ළමයි ලියන්න නැති වුනහම දවස් දෙකක් යද්දි ඔන්න පණිවිඩ එනවා. මේකටත් කමක් නැහැ ලකුණු දෙයි ප්‍රොෆෙසර් කතා කරලා කියලා. එහෙ ඉන්න අය අඳුරනවනේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේ. අපි හරියට ලියලා තිබුණොත් කවුරු බැලුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හරියට බලලා තිබුණොත්. දැන් හරියට ලියන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට කපන්න බෑනේ ලකුණු. සමහරවල්ලාට කලකිරෙනවා. ඉතින් එහෙම බලන්න ගියාම. දැන් ගිය පාරත් එහෙම එකක් වුණා. අපි වෙනා ඉතින් ඔක්කොම ලකුණු දීලා නිකන් හිටියනේ ඉවරයි. හරි මේක ඊට පස්සේ පුතේ after substitutions divide that one and take the answer. Right, for the x you will get 2. මෙතෙන් දෙවනවා 2 x equal to. හරි substitutions තුනම හරියට තියෙන්න ඕන. value unit should be there. මේ හැමතැනම unit එකට වෙනම ලකුණ ගන්න තියෙන්නේ ඈ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ divide කරනකොට දැන් මම කියලානේ තියෙන්නේ in division right no need to write all these details. right, දැන් මෙතන උදාහරණයක් ගත්තොත් මේකදී අපිට මේක කැපිලා යනවනේ. මෙතන විතරක් මේක ලිව්වම ඇති. this one and this one divide that is enough. කැපිලා යන එක නා අයින් කරන්න. දැන් 0.1 තියෙනවා second එකෙත් නේද? මෙතන කියන එක තේරෙනව නේද මං? 0.1 මෙතනක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි say 1 2 right 1 divide by 2 if you are taking that one. දැන් මේ මුළු එකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. this one you take here, right, divide the other one. right, this one cancel, this one also cancel. මේ අවශ්‍ය එක විතරක් ලියන්න. මේ ඇති. that is enough. right, සුළු වෙන ඒවා අයින් කළා දාන්න. Then find the order of the reaction with respect to B. Right, with respect to B in counting that one. Second one and third one you can use there with that 1.5 7.5 0.2 0.1. with that you can have the order for the B. එතන එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට values වල පොඩි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. order for the Y you will get that one as 4.32 එන්නේ. ඒක right. මේගොල්ලන්ගේ figures වල ගැටලුවක් තියෙන්නේ ඈ. එතන අසාධාරණයක් වුණා. 4.32. Secondly you have to round off that one to the 4. මේක ඊළඟට 4ට round off කළා තමයි යන්න වෙන්නේ එතනින් එහාට. තේරුණාද? එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් calculate the read constant කියන තැනට එනකොට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට 4.32 දාගෙන ඔක හදන්න බෑ. units වල මොකද කරන්නේ? නේද? ප්‍රශ්නයක්. තේරුණාද? එතකොට හරි දැන් ඒකත් අපි දැනගත්තනේ. එහෙම ගැටලුවක් ආවොත් හරි මේ පාර එනවා කියලා නෑ. ආදිසියේ මොනොත් මේක round off කර ගන්න නැත්නම් අපිට units ගන්නත් බෑ. ගන්න අමාරුයි වැඩි. ඒ වගේ තැනකදී කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. ටක් round off කරලා ගන්න. right, simple integer එකකට ගන්න. then the next part
ඉතින් බලන්න දැන් මේ ක්වෙස්චන් එක පුතේ 17 කරලා හිටපුලා මේකට 19 පේපර් එකේ. ඊළඟට මේ වගේම එකක් නේ තිබ්බේ. නේද? අවුරුද්දකට පස්සේ ආයෙත් මේ අවුරුද්දේ තිබ්බොත් ඉතින් hina වෙවි ලියන්න. right. ඊළඟ එක බලන්න. Rate constant. Rate constant for that one. Rate equation in that one. Now you have the rate equation. මම ඔයගොල්ලන්ට උපදේශයක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන එහෙම එකක් අහලා නැහැ. ලකුණු දීලත් නැහැ. හැබැයි යෙදෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? Rate equal rate law. K a to the power 2 b to the power 4. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. ඇහුවත් නැතත්. ලියලා යන්න මොකද right සමහර අවස්ථාවලදී ඔකට ලකුණු 10 දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අහලා නැහැ. මාත් එක්ක ප්‍රොෆෙසර් තරහත් වුණා එකපාරක්. යන්නම ගියා පැනලේ. මේක අහලා. හරි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ලියන්න. right. In the experiment 3 above මෙතන උත්තරේ එනවා පුතේ ඔයගලන්ට k equal 1.2 mean 12 minus 4 like this. හරිද? In the experiment 3 above, after adding A and allowing the system to reach equilibrium, if a volume of 10 cubic centimeter was removed from the organic phase, what can be stated about the initial rate of the reaction? Give reasons for your answer. මොකද වෙන්නේ? Removing 10 cubic centimeters from the organic layer not affect to this one. Organic layer because not affect the concentration. Right, from the organic layer. එතන උත්තරේ ලියන්න ඕන පුතේ. Right. Two answers there no. Initial rate of the reaction not change. පැහැදිලිව ලියන්න ඕන. කොටස් දෙකයි උත්තරේ. Initial rate of the reaction not change. Reason is concentration of A in aqueous phase does not change. Concentration of A in the aqueous phase does not change. Then අහන්නේ reaction rate ටික. Right? A and allowing the system. If volume of 10 was removed from the organic layer. Organic layer එකෙන් අයින් කරා කියලා දැන් aqueous phase එකේ reaction එක වෙන්නේ. නේද? එතකොට reaction rate එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන කියන්න ඕන. Concentration of A not changing aqueous phase. Not changing aqueous phase. Why it is not changing in the aqueous phase? Because organic phase concentration become it is also same. ඒක තමයි හේතුව. නමුත් ලියන්න ඕන rate එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන හේතුව A concentration not changing in the aqueous phase. Aqueous phase. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පේපර් එක කරද්දි මේ ක්වෙස්චන් එකට හිතුන්නේ නැද්ද නිකන්? ඊළඟට තියෙන ක්වෙස්චන් එක බලන්න. ඒක අතර වගේමයි නේ. මේ මේ පේපර් එකම ආයෙ ලියනවා වගේ හිතුන්නේ නැද්ද? Right? Mixture of liquids XY behaves right now. Details given like this way. Details තියෙනවා මේ වගේ. One system is like this. XY
1.2, y is 2.8. Here pressure is 3.4, 10 to the power 4. The other one, xy 1.2, 4.8. 3.6, 10 to the power 4. Like that. First part. Not first part. Calculate the saturated V pressure of X and Y at this temperature. Total V pressure given, right? Saturated V pressure is asking. Mean Px naught and Py naught asking. Right? So in doing the calculation, right, we can determine the mole fractions here. Right? Raoult's law from that one. Raoult's law for that one, right? Say the Px. Px naught xx, mole fraction of that one. Py naught xy. මේ විදිහට රවුල්ස් ලෝ එක ලියවිලා තියෙනවා නම් ලකුණු පහක් තියෙනවා. Then P total Px plus Py. If it is given another 5 marks. Dalton's law එක apply වෙලා තියෙනවා නම්. right ඒක apply කරන තැන මුලම වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ marking එකේ තියෙන මුලින් මේ දෙන්න ලියලා. ඔයගොල්ලෝ ගාන හදනකොට apply වෙලා තියෙනවා නම් හරි. right laws දෙක. මේක apply කරද්දී පුතේ දැන් මේ දෙන්න තියෙනවානේ. මේක දැන් මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් නේ. right Px Py after having this one directly, if you want you directly you can write Pt equal P x naught xx plus Py naught x. එහෙම මේක ලියලා ඒක substitute කරන එක වඩා හොඳයි ඈ. Total equal to addition of these, then substitute like that way. Then in these places make it lazy. In mole fractions we can have the mole fractions here, right? 1.2, 2.8 with that one, right? 4. 3/10 here, mole fraction, right? xx. Method 7/10. Right? Here you get that one as 2/10. Here you get that one as, yes, 2/10, 8/10. Mole fractions. Hari? With that one, substitute. मैंने make it substitute करना. P total equal 3.4 10 to the power 4. Into that one, we have to apply this one. P total Px naught xx plus Py naught xy. To the two experiments, apply that one. After then, simplify it. Hari? ඔකට තියෙන ලකුණු 50ක් දීලා. 50 marks. ලකුණු 50ක් දීලා තියෙනවා. මේක apply වෙනකොට ලකුණු 5යි. 5 marks like that 10 marks. Then mole fraction, this calculations for these mole fractions, right? 5 marks, 5 marks, 5 marks, 5 marks. එතන තියෙන ලකුණු, right? 20ක්. 20යි මේ 10යි 30යි. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික තියෙන්නේ ඔය එකට. හැබැයි පුතේ මතක තියාගන්න මේ හැමතැනම units වල ලකුණු තියෙනවා mole fractions count කරද්දි මේ වගේ. මම කියලා දීලා තියෙන්නේ mole fractions in counting that one 1.2, for example like this way, no?
1.2 divided by 1.2 plus 2.8 moles. මෙන්න මේකට ලකුණ ගානේ තියෙනවා. 4 plus 1 දීලා තියෙනවා. හරිද? යුනිට් එක දාන්න ඕන. moles count කරද්දි. Answers px naught. Px naught you will get that one as 2 into 10 to the power 4. Py naught 4 into 10 to the power 4. These are the answers. Px naught, Py naught. Right. ඉතින් මේ ගණන් හදද්දිත් අර ඩයග්‍රෑම් එකක් කටු වැඩ කර 16 එක ඇඳගෙන එහෙම නැත්නම් ආන්සර් සීට් එකේම ඇඳගෙන ඔය විදිහට ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන තමයි වැඩි පටන් ගන්න ඕන. කොහේ හරි මිස්ටේක් එකක් වුණොත් අපරාධ ලකුණු. හරි. කලබල වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. වෙලා මදි වෙයි කියලා එහෙම බය වෙන්න එපා. එමීට වැඩ කරන්න එපා. නමුත් එහෙම වෙලා මදි වෙන්නේ. හරි. Question number 7. Show how you would carry out the following conversion in not more than 5 steps. Not more than 5 steps. Mean up to 5 steps possible. හරි. එතන මේ වගේ එකක් අපි මාකින් කරද්දි කොහොමද බලන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම බලනවා ස්ටෙප්ස් ගන්න. ස්ටෙප්ස් ගන්න පහට වඩා වැඩි නම් බලන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට පහක් දක්වා බලනවා කියලා එකක් නැහැ. බලන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. benzene NO2COOH. NO2COOH. So you can take benzene into that one. First you can take alkyl group. Later you can oxidize that one. Ca3Cl, Ca3Cl, anhydrous aluminium chloride. Anhydrous important. With that can have this one. Then you can do the nitration. Concentrated nitric, concentrated sulfuric. With that you can take the NO2 group. Into the para place. Then need the COOH. For that one you can oxidize that one. Right here acidic KMnO4. You not acidic potassium dichromate, any of those. H plus KMnO4, H plus dichromate. With that you can have the COOH. තව ක්‍රම තියෙනවා. This is the easiest way. acylation වලින් පටන් අරන් ගියා නම් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ, ලකුණු දීලා තියෙනවා. Right, not more than 5 steps නේ. එහෙනම් right. දැන් මෙහෙම සමහර ළමයි මෙහෙම කරලා තියෙනවා. මේක ඇති. Right. Acylation, then COCH3, then convert into CH2, CH3. ඒ වැඩි දුර දිග ගිහිල්ලා CO acylation, then Clemmensen reduction,
මෙතනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ in the same path. Resin oxidized mean again COOH. හරිද? ඔය ඕන ක්‍රමයක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 30 marks. ලකුණු 30යි. Next part, the compounds A and B are required to be prepared in the laboratory. So how you would prepare A and B in not more than 5 steps in the case using X and Y as required. X and Y. So we can prepare A using X. Easily you can do that one, right? Can convert into a double bond. CH3, CH2. CH3, CH2, C triple bond CH. Hydrogen, palladium, barium sulfate, quinoline. All must be there. Lindler catalyst, don't write that one. සමහරලාට අපිට මිස් වෙනවා පුතේ මේක. Lindler catalyst for that one no marks. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරි? ලියන්න එපා. දැන් මේකේ ලකුණු දීලා තියෙනවා. දැන් දෙන්නේ. හරිද? Lindler ලියන්න එපා. hydrogen අමතක වෙනවා සමහරලාට Lindler catalyst එක. මේ ටික ලියනවා hydrogen අමතක වෙනවා. එහෙම කරගන්න එපා. හරිද? ඊළඟට palladium වෙනුවට වෙන අය ලියන්න බෑ. Only palladium. Honey? Oh. Then with that one. මේ palladium වෙනුවට මම දැක්කා මේ right ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක්. එහෙම කියන්නම්කෝ. එතන නිකල් දාලා ලියලා තියෙනවා. නිකල්. එහෙම බෑ. palladium වලට විතරයි අපි ලකුණු දෙන්නේ. හරි මෙතන. CH double bond CH2. This one. Then after then HBr. HBr with that write the product. 20 marks. ඔතනට ලකුණු 20යි. හරි. ඉතින් මේකේ alternative paths තියෙන ඕන තරම් ඈ. ඔන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් කොහොමද? Hg2 plus dilute sulfuric produce the ketone. Ketone එක produce කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ alcohol එක හදාගෙන reduce කරලා ketone then alcohol then PbR3 like that bromine. ඒකත් පුළුවන්. හරි. ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ. Next, the compound B. Compound B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons there. Right. For that one, right? CH3, CH2, C triple bond CH. You can convert this one into green art. මෙන්න මේ වගේ green art කෙනෙක් හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගැන තමයි මම කිව්ව ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා. කිව්ව නේද මම? With the sodium you can do it. NaNH2 with that you can do it. Sodium පුළුවන්. If not NaNH2 possible. If not RMGBr. CH3MGBr like that RMGBr. හරිද? අතර මේ ඕන කෙනෙක් පුළුවන් මෙතන
එකෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. CH3 CH2 C triple bond C MgBr. Sodium ලියලා ඉන්නම් minus Na plus. If you are using sodium or right NaNH2, you can have this one. If you use green art, මම මේ ගැන තමයි සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා ඔය කිව්වේ. Right? CH3 CH2 C triple bond C MgBr. No matter whether you are writing that one in the ionic form or in covalent form. දෙකම පිළිගන්න ප්‍රශ්නයක්. Minus plus තිබ්බත් කමන්නේ නැත්නම් කමන්නේ. Right? Then into that one you can use the CH3 CH2 Br given one. Why? CH3 CH2 Br. With that can have into this place, right? This part join MgBr2 like that is that one. Remove CH3 CH2 C triple bond C CH2 CH3. Right, after then you can use the Hg2 plus dilute sulfuric with that double bond O and 2 hydrogen. Another 30 marks for this. Honey? මෙන්න මේ අවධානය තියාගන්න with this kind of one. හරිද? වෙන ක්‍රම තිබුණාද? Different method apply කරාද? Show how you would prepare the compound C using A and B. AB using that one, how to prepare the compound C, not more than 5 steps. Yeah, this one. Bromine. Have to combine after converting this one into green art earlier compound. With that, you have to combine it. Make a green art කරන්න තියෙන්නේ. Magnesium ether with that CH2 CH MgBr CH3. After having the green art, you right combine that one with the earlier prepared compound B. B එක combine කරන්න තියෙන්නේ. CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3. Right. පුළුවන් edit කරගන්න. එතනින් හරිය කියන්න ඕනෙත් නෑ. OMgBr into this place, this one. OMgBr, after that one acidification with that one last product. Right? Last product, not the last product. Then you have, finally you have to dehydrate that one. Remove the water molecule like that. හරි? ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ.
එතකොට ඒකේ ස්ටෙප්ස් ලියදී පුතේ මෙතන OMG BR එක අරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ H+ H2O එක ලියන්න. එහෙම නැත්නම් ස්ටෙප්ස් දෙකක් ලියන්න ඕනේ number 1 number 2 දාලා ලියන්න ඕනේ. OMG BR this one. After then acidify, then OH, after then dehydrate. Like that. Hurry. Then the next part. Part C. Using your knowledge of the mechanism of the reaction between acetyl chloride and sodium hydroxide. Propose a mechanism for the reaction between ester and the sodium hydroxide. Acetyl chloride Ca3COCl OH minus mechanism. Using this one. Secondly, this one here, this one to the outside, like that way. ඒක අහන්න. මේ අලු ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකට කලින් නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේදී පුතේ දැන් අපි මේක ගන්නවා right but මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක ගන්නවා we have this one but right with the green art two times attack into this one දැන් ඊ සතිය මම කරා නේද පේපර් එකේ කිව්වනේ ඒක අපි ඇසිඩ් ක්ලෝරයිඩ්ස් වල ගන්න එස්ටර්ස් වලට ගන්න කියලා ඒකත් ළඟ ළඟ දැන් කිපතාවක් යෙදුණා. එතන මේ නෝලෙජ් එක ගන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකම තමයි. OCH3 only that thing. දැන් පරණ සිලබස් එකට වැඩිය මේක ටිකක් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ highlight කරලා උගන්වලා තියෙන්නේ. mechanisms වෙන වෙනම උගන්වන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ සමහර ඒවා උගන්වලා නැහැ. එහෙනම් මේක කියන්නේ ඒකයි. ඒක use කරලා මේක කරන්න කියන්නේ ඒකයි. හරි. CH3 ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලන්ලා තියෙන්නේ. COOCH3 OH minus OH minus like this way if you are ආයි මතක් කරන්න දෙයක් නැහැ මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ ලෝන් පේ එක මාක් කරලා නැත්නම් නෙගටිව් charge එකෙන් පටන් ගන්න right ඔය ප්‍රශ්න නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ හරි අයි මං කිව්වේ කාලේ දැන් කියපුව ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ අපිව අභිව යන්න ඕන කියලා දැන් හරි with this one can have the tetrahedral intermediate CH3CO minus OCH3 OH. Next, this one here, this one to the outside. With that, CH3CO OH plus OCH3 minus. Right? After then, sodium hydroxide medium, with that. Finally, you have to write this one. මෙතන තව step එකක් තියෙනවා. Equal sodium hydroxide medium with that one. CH3CO O minus Na plus CH3OH.
මම ලකුණු ටික දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු ටික හොයාගත්ත හැකි. 2 marks for this. 2 marks for this. Right. 2 marks for this OH minus. ලකුණු 6යි. Then 2 marks here. Another 2 marks for this one. 10යි. 4 marks for this answer. 4 marks for this answer. Then another 4 for this one. Another 4 for this one. ඒක alcohol එකටම යනවා. aqueous medium here, sodium hydroxide in that one. Aqueous medium because of that one. Ca3OH. හරිද? දැන් හදිසියවත් දරුණී මේ වගේ තැනක මේ පැත්තේ. අපිට MCQs වල හම්බෙලා තියෙනවා. In this place if phenyl group benzene benzene එකක් තිබ්බොත් මෙතනදී product එක ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න. මේ පැත්තට. If benzene like that way, phenol like that way. Okay, then with that one. Here sodium hydroxide with that phenate. Not phenol O minus like that way. With the sodium hydroxide. හරිනේ? Question number 8. මට විනාඩියක් දෙන්න. Question number 8. Solution Y contain 3 cations. Following tests were carried out to identify these cations. Then following tests were carried out for the precipitates P1, P2, P3. Dilute HCl was added to a small portion of Y. First group. White precipitate P1. It can be lead chloride. It can be silver chloride. Hg2Cl2 even possible. Right. P1 was separated by filtration. H2S was bubbled through the solution. Black precipitate. Second group analysis in that one, black precipitate. Right. Maybe a second group cation, if not, maybe lead even, lead sulfide. P2 was separated by filtration. Boil to remove the H2S, cool ammonium chloride, ammonium hydroxide, no precipitate mean no third group cations. H2S was bubbled to the solution, a black precipitate. Fourth group, right, can be a sulfide, fourth group sulfide. P1, P2, P3. P1 for that one test, water was added to P1 of the and the mixture was boiled. Part of P1 dissolved. The mixture from one above was filtered while warm and the following tests were carried out on the filtrate F1 and the residue R1. Filtrate F1, dilute sulfuric was added, white precipitate. Right, becomes soluble mean definitely is lead chloride.
lead chloride. But another precipitate, another part remain there. It's given like that way. Right, remaining part for that one. Right, residue R1. Thoroughly, right, wash that one with warm water and dilute. Ammonium hydroxide added. R1 dissolve mean, you can guess it is earlier silver chloride. Because with the dilute ammonia, that one dissolve. Thereafter, Ki solution was added, a dark yellow precipitate. Confirm, right? It is silver iodide, dark yellow with the potassium iodide. Right? That means lead 2 plus. Right? And also silver plus, both are there. Then P2, black precipitate, dissolve and warm dilute salt nitrate, potassium dichromate, yellow precipitate mean what is that? Lead chromate, like that way. Potassium dichromate with that one. Then P3 was dissolved in warm concentrated. Pink colored solution mean, right? We can have idea, right? Fourth group cation, right? Pink color solution mean we can guess it is cobalt. Further, added solution one above HCl, blue colored solution, confirm. Ammonia with that yellow brown colored solution mean that is cobalt. Cobalt. Then identify the three cations, that is lead 2 plus, three cations, lead 2 plus, silver plus, and the cobalt 2 plus. These three are the cations. Second part, species responsible for the colors of the solution 1, 2, 3. Right, P1, P2, P3, sorry, identify precipitates P1, P2, P3. P1 mean lead chloride plus silver chloride, both should be there. P1, PbCl2 plus AgCl. Then right, 5 marks for each, like there is 10 marks given for that one. Both should be there. Then P2 mean the lead sulfide. Then P3 mean cobalt sulfide. Cobalt sulfide. Species responsible for the colors of the solutions 1, 2, 3. One solution 1 mean that is cobalt 2 plus, if not cobalt hexaqua. Solution 1. Cobalt 2 plus. This is all right. If not, cobalt H2O6 2 plus. This one even all right. If someone wrote cobalt nitrate, that one even all right. Nitric is there, no? Cobalt nitrate kya tiba nahi ka. Then the solution 2, blue colored solution mean that is COCl4, 2 minus. Solution 2, COCl4, 2 minus. Then solution 3, a yellow brown solution mean cobalt ammonia complex. Cobalt NH3 6 2 plus. This one yellow brown. Cobalt
NH3, 6, 2 plus, yellow brown, or brown yellow. This one, aerial oxidation with that slowly pass into cobalt, NH3, 6, 3 plus. This one, brownish red, brown to red color. While happening that one, I told you, while happening that one, orange color possible to observe in the medium. Okay, මතක තියාගන්න. While happening this one, how? මේක මම copper වලට කියලා දුන්නා. Copper 2 plus with the concentrated with the concentrated HCl, COCl4 2 minus. Cu, copper, right? Yellow color. Then pale blue or the blue color into yellow. මතකයිනේ? If you dilute HCl, slowly happen that one. When slowly happening that one, blue color, green color, yellow color. Green color එක කොහොමද අර mix එකක් නේද දෙන්නගේ. Copper hex aqua complex and is CuCl 4 2 minus mixture like that way here. මේක ගැන පොඩි අවධානයක් තියන්න මොකද මේක රිසෝස් එකේ කියලා තියෙනවා. පොඩි sentence එකක් දාලා තියෙනවා මේ අතරදී වර්ණ මිශ්‍රණයක් ලැබෙන්න පුළුවන් කියන අදහසක්. ඒකට වර්ණ මිශ්‍රණය ඒකලෝ කිව්වොත් මේ orange color කියලා. components ලියන්න කියලා මේ දෙන්න ලියවෙන්න ඕන. Mixture of these two. Yellow color, red color, orange color. Explain briefly why the cations that precipitates in A4 above do not precipitate in acidic medium. E4. Right, in writing the answer. To precipitate the cations as they are sulfides. To precipitate the cations as they are sulfides. This should be more than Kp. Concentration products should be more than Kp. Then a precipitation possible. Then in acidic medium, H2 is dissociation, you have to give that one. H2 is aqueous, 2H plus and H2 minus. If not with the water, you can write it. Method of water dala H3O plus එකල යන්නත් පුළුවන්. In acidic medium, because equilibrium passes this side, sulfide concentration is very low. Sulfide concentration low. Right? Therefore, fourth group cations, when you consider fourth group sulfides, Kp value is somewhat high. මේක තියෙන්න ඕන. මේ idea එක ලියලා තියෙනම් හරි. Cation sulfide concentration product, that means the ionic product should be more than the Kp. H2 is equilibrium, I have to give that one, then I have to say in acidic medium, this equilibrium passes to the left side with that sulfide concentration is low. Sulfide concentration low. Then fourth group sulfides, when you consider fourth group sulfides, fourth group cation sulfides of that one, Kp values are somewhat high. Therefore, under this low sulfide ion concentration, these not precipitate. ඔන්න උත්තරේ ලියවෙන්න ඕන පිළිවෙල. හරි? ගොඩ විස්තර ලියන්න එපා, පොයින්ට් කරන්න ආන්සර් එක. Ionic product should be more than Kp should to precipitate. Then the equilibrium H plus more there means sulfide concentration low. Fourth group cations Kp values comparatively high, but here under low sulfide ion concentration, therefore they are not possible to precipitate.
They remain in the solution. Right, next one. Solid sample was found to contain ammonium sulfate and ammonium nitrate. ඒක තියරි උගන්නද්දිත් මම මේක මං හිතන්නේ ටිකක් මතක් කරන්න ඇති මේ ක්වෙස්චන් එක. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. කරාද මේක අපි කලින් නෑනේ? Solid sample contain ammonium sulfate, ammonium nitrate. Ammonium sulfate, ammonium nitrate. Non-reactive substance. Non-reactive substance එක දෙන්නේ අපිට ගාන දෙපාරක් හදවන්න. Inert material එකක් දානවා. Right. Determine the amount of ammonium salt present in the sample. 1 gram portion. මේක මම inorganic කරලා මේ පාර අයටත් කියලා දුන්නා. 25 අයට. මේක මම ඉස්කෝලෙත් මේ 24 අයටත් කරා. ඒකයි මමට මතක තියෙන්නේ. අදන් එන්න කියලා. 1 gram portion of the solid sample. Dissolved in water and diluted up to 250. 250 solution. 1 gram sample used there. 1 gram sample. Right. Then procedure. මේකේ ගාන පොඩ්ඩක් පැටලෙන්නේ මෙන්න මේ volumes දෙකක් දීලා තියෙනවනේ 50 25 අන්න එතන. Procedure 1 අපි අඳිමු diagrams. Step 1. Step 2. Procedure 1 50 cubic centimeter portion. Of solution S. This is S. Treated with excess amount of strong sodium hydroxide, strong alkali, sodium hydroxide. Then the gas liberated, mean ammonia, ammonium salts here, ammonia. Pass into 30.1 HCl. 30 cubic centimeters, 0.1 mHCl. Absorb the ammonia. Volume of 0.1 sodium hydroxide required to neutralize the remaining HCl. .1 sodium hydroxide. .2 cubic centimeters. One path is that one. Here what happened? Ammonium salts there, ammonium in displace, ammonium in displace. Release as ammonia. Releasing ammonia absorbed to the HCl, part of HCl react. Part of HCl react. Then remaining HCl titrate with the sodium hydroxide. Method again hitut reacted sodium hydroxide non
remaining HCl non, added HCl non, therefore reacted HCl with the ammonia non. Either reacted HCl with the ammonia non. If ammonia non here, ammonium here non, ammonium in this place. Both non. Ammonium sulfate, ammonium nitrate like that is the ammonium non. On the ganak making. Right. Second part. In that one, 25 portion taken. 25. මම විස්තරي කියලා දීලා උත්තර කියන්න. 25 portion taken, right? Aluminium powder added followed by excess sodium hydroxide. Aluminium, sodium hydroxide, both. Again evolving gas, ammonia. Again to 30 of 0.1 HCl. 30 cubic centimeters. 0.1 mHCl. Right. Ammonia. Then the remaining titrate with again with the sodium hydroxide, again it is given 0.115. 0.1 m sodium hydroxide, 15 cubic centimeters with the remaining HCl. Right? Completion of gas evolution in procedure 1 and 2 was checked using litmus papers. Right? ඉතින් මේවා මේ හදලා හොඳට හුරුව තියාගන්න මීට පැරලල් වෙන ගණන් එන්න පුළුවන්. Right? මේකත් හොඳ ගානක්. Right? Identify the gas liberated in procedure 1. අපි ඉස්සෙල්ලා මොන ටික බලමු. Right? Gas liberated in the procedure 2, in both cases ammonia. Ammonia, ammonia. Right? 1 and 2, all right. Balance the equations for the reactions taking place in procedure 1 and 2. Procedure 1 and 2. Procedure 1 here, ammonium sulfate, sodium hydroxide. Check කරගන්න answers. Ammonium sulfate, sodium hydroxide, ammonium sulfate, NH4. Sorry. Ammonium sulfate, 2 sodium hydroxide, sodium sulfate, 2 ammonia, 2 H2O. Clear නේද? 2 sodium hydroxide, sodium sulfate, right? 2 ammonia plus 2 H2O. Then the ammonium nitrate, sodium hydroxide, sodium nitrate, ammonia, water. Those are the reactions in the first step. Right? In the second step, except these two, another additional thing happened there. මෙතන උනේ මොකද්ද? Additional thing is aluminium powder because of that one. Now earlier, ammonium sulfate, ammonium nitrate in that one, ammonium, only ammonium involved in the reaction. Now also the nitrate. ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Also the nitrate involved in the reaction. Right? Here,
If you take the ammonia, in this one, additional ammonia is from the nitrate. Right? So, in the procedure 2, an additional reaction here, except these two. May then a reaction. That is aluminium OH minus nitrate. Aluminium to aluminate, AlO2 minus, if not AlOH4 minus, both all right. AlOH4 minus and the ammonia. Balance reaction 8 aluminium, 3 nitrate, 5 OH minus plus 2 H2O. 8 aluminate, 3 ammonia. Reactions ටික තමයි තියෙන්නේ. Procedure 1 and 2. Except that one, you have the sodium hydroxide HCl reaction. Sodium hydroxide HCl titration. Calculate the mass percentage of each of the compounds, ammonium sulfate and ammonium nitrate, in the solid sample. Right? Method here, in this place, you can determine the sodium hydroxide moles. Sodium hydroxide HCl reaction, you write that one. Sodium chloride water, 1:1 reaction with that stoichiometry. Reaction sodium hydroxide moles known mean remaining HCl moles known. Remaining HCl moles known mean total HCl added here, total HCl added from that one, remaining HCl if you subtract that one, reacted HCl with the ammonia can determine that one. Harini, reacted HCl with the ammonia, if you know this one, then the ammonia known. Ammonia known, you can take that ammonia to this place. From 50 cubic centimeters of how many, from 50 cubic centimeters, how much of ammonia release? Hari? From 50 cubic centimeters, ammonia release. You know that one. In the other part, 25 taken. 25 taken, the same procedure but with the aluminium. Therefore, additionally into this place, additionally come the ammonia from the nitrate. Nitrate right? Then you know the right total ammonia now absorbed to the HCl. Sodium hydroxide non mean remaining HCl non. Remaining HCl non mean reacted HCl non. Reacted HCl non mean releasing ammonia non. Ammonia released from this place, that is from 25. 25. Okay. Then you can do that one in two different ways. That is from 25, how much of ammonia release here? If you take that one, total ammonia from 25. Okay. This is from 25. Here we have the ammonia from 50. You convert this one into 50. Make a 50 If you convert this one into 50 and take the difference of these two, that is the ammonia given by nitrate from 50 cubic centimeters. 25 convert into 50.
Then the difference is the ammonia given by the nitrate from 50 cubic centimeters. Then in 50 cubic centimeters, ammonia known mean nitrate known, right? Ammonia, how much of ammonia released, that much of nitrate. Then you know the nitrate, right, in 50 cubic centimeters. Nitrate in 50 cubic centimeters known mean nitrate in 250. You know that one. Nitrate in 250 no, I mean ammonium nitrate in 250, you know that one. Ammonium nitrate convert into mass. Ammonium nitrate mass known, that much in 1 gram. Okay, then percentage possible. ඒක හරිද? මෙන්න මෙතන වරදින්න පුළුවන්, ඒකයි මං කිව්වේ. 25 for that one ammonia we determine. Here if you know that one in or from 50 how much of ammonia should give there, we can determine that one. Here from the ammonium only, here from the ammonium and nitrate. 50ට හැරෙවට පස්සේ. If you take the difference, that is the nitrate in, that is the ammonia given by the nitrate in 50 cubic centimeters. Okay, then with that you know the nitrate. Nitrate in 50 non, nitrate in 250. Nitrate in 250 non mean ammonium nitrate in 250 non. Ammonium nitrate mass and the percentage. ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුර එන්න ඕන ammonium nitrate percentage එක 40.8. 40.8%. Okay, ඊළඟ කොටස. ඔන්න ඊළඟ කොටසට යනකොට ආපහු පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. කල්පනාවෙන් වැඩි කරන්න ඕන. මොකද්ද? Now ammonium nitrate known. Ammonium nitrate known. Then ammonium nitrate or the ammonia given by 50 cubic centimeters of, we consider 50 cubic centimeter here. From the ammonium's nitrate, how much of ammonia release? 50 here. This one contain two components. Ammonium sulfate and the ammonium nitrate. Both are there, right? Ammonia given by the ammonium nitrate here. මෙතන තියෙන 50 තියෙන ammonium nitrate වලින් දෙන ammonia. ඒක හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? කලින් අපි කතා කරන්නේ, කල්පනා කරන්නේ. In this 50 cubic centimeter, how much of nitrate? If you know the nitrate moles in 50 cubic centimeters, you know the ammonium moles in 50 cubic centimeters. මෙයාගේ තියෙන මේ ammonium ටික දාන්නවා. හරිද? If you know that ammonium, right, ammonia given by the ammonium nitrate, you can count it. Then from the total ammonia here, may දෙන්නනේ දුන්නේ. From that total ammonia, if you subtract this one, the other part given by the ammonium sulfate. Then you know the ammonia given by the ammonium sulfate. Again a calculation there, what is that? Half of that one is the ammonium sulfate in 50. එකෙන් භාගයක් තමයි ammonium sulfate. ඇයි ammonium දෙකක් තියෙනවනේ. හරිද? මෙතන ammonium nitrate දෙන ammonia දාන්නවා. Ammonia given by the ammonium nitrate known. The other part given by the ammonium sulfate. Ammonia given by the ammonium sulfate known. Therefore, from that ammonia, half is the ammonium sulfate. That much of ammonium sulfate in 50, therefore in 250. Like that. හරිද? There you will get the answer, ammonium sulfate 31.7. 31.7. Right? හොඳ inorganic ගාන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම තියනවාද කියන එක හොඳට හොයලා තියෙනවා. Right? එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ diagram එක පිහිට කොහොමද කියන බලන්නකෝ. වරදින්නෙම නැහැ.
තේනද වොලියම්ස් ටික තියෙන ඔක්කොම ටීචර්ස් තියෙනවා අය වරදින්න තැනක් නෑ මේ තැන් ළමයි හරියට වරද්දලා තියෙනවා දැන් මෙතන 25ට ගන්නවා අය 50ට හරවනවා අය රිවර්ස් වෙනකොට කල්පනාවෙන් යන්න ඕනේ නැත්තම් වරදිනවා ඒතකොට ඩයග්‍රෑම් එක තියෙනකොට පුතේ වරදින්නේ නෑ තේරෙනවද ඒතකොට අපි දැන් ඔය ගාන කියවන ගාම මේ ඩීටේල්ස් එක මෙහෙම ගත්තා නම් තේරෙනවද අපිට පේනවා ගාන පිළි වලට හදා යන්න තියෙන්නේ නැතු දැන් ඔය ඡේදය නැවත කියවන්න ගියොත් වැඩි අවුල් ඊයවදි ඩීටේල්ස් යන්න තියෙන්නේ දැන් මේ රියැක්ෂන්ස් අපි දන්නේ වනේ මොනවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ හරි so all right question number 9 10 වලට එන්න TiCl3 TiCl3 is a violet colored solid in water to hydrated species of TiCl3 A and B formed AB are coordinate compounds of titanium with an octahedral geometry means 6 ligands containing water and Cl minus 6 ligands water and Cl minus right A and B were separated and their atomic compositions were determined. Further analyzed using the procedure below. Excess silver nitrate was added to 50 or 0.2. Solution E. Silver nitrate added. Right. White precipitate that is soluble in dilute ammonia mean silver chloride. Earlier given the ligand also Cl minus like that way, then it is confirmed silver chloride. Right. Mass of the precipitate obtained is given as 4.305. 4.305 grams. 50.2 m. Solution there, right? Then analysis of B, similar type of one. 50 taken. 0.3 here. Silver nitrate. Again precipitation. Again 4.305. First part. Write the electronic configuration of titanium in A and B. Electronic configuration of titanium in A and B. Scandium, titanium. Right? Titanium 3 plus here. TiCl3. 1s2, 2s2 like that way. 3s2, 3p6, 3d1, 3d1. 4s2 remove. 3d2 from that one, other one remove. Right?
4s2 3d 2 they are, right? So here the configuration 3d1. Right? Then deduce the structure of E and B. Structure of E and B. So in deducing that one, deduce කියලා තියෙන්නේ. And අපි සාක්ෂි දෙන්න ඕන. Right? Deduce, derive like that if it is given, right? Directly you can't write the structure. එකපාරටම ලියන්න බෑ. Here structure A for that one, මේකට අපි ගත්තොත් එහෙම, right? විස්තරය ලියනකොට ලියන්න for the A. Right? Precipitate mass given 4.305. So silver chloride moles to determine that one. මම මේ තැන් වල මහදනවා. To determine the silver chloride moles, you can divide this one by 143.5. With that you get 0.03 moles. 0.03 moles. Right? Then if you consider the number of moles of A in this one, 0.215. A moles in 50 cubic centimeter. That is 0.2050. Right? There you get 0.01 moles. So silver complex 0.01 mole give silver chloride 0.03 moles. Right? So to give 0.01 moles to give 0.03, that means 1 mole give 3 moles of silver chloride. 1 mole of this one give 3 moles of silver chloride. Right? මේ 2017 ප්‍රශ්නේ 16 15 ඔය වගේ ඒකෙත් තියෙනවා මේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ වගේ ඒවා complexes ගැන. Right? පොඩි අවධානයකින් ඉන්න ඒවා බලන්න. Right? 1 mole give 3 moles. So to give 3 moles here, there must be 3 ionic chlorides here. Must be 3 ionic chlorides. Harini, titanium 3 plus 3 ionic chlorides should be outside to that one. Then this one is a hexaqua complex. Like this way. It should be like that way because octahedral. අතර විස්තරي පැහැදිලිව කියන්න ඕන. කොහමද? A moles, silver chloride moles. With that you take the relationship like this way. There were 1 mole of right solution or compound give 3 moles of silver chloride. For that one there must be 3 ionic chlorides in the compound. 3 ionic chlorides. Then titanium 3 plus 3 ionic chlorides, and it is octahedral. Therefore 6 water molecules should be there. Derive කරන්න ඕනේ එහෙම. Structure B, in determining that one, right here it is 0.3050 like that way. Earlier 0.01, here 0.015 moles. කලින්ට වඩා වෙනස්. 0.015 moles. And the other one is again 0.03. So compound here, that one gives silver chloride. Here 0.03 moles. Same number of moles. By 0.015 moles. Mean 1:2. 1 mole of compound give 2 moles of silver chloride. Should be with 2 ionic chlorides. හරිද? Should be with 2 ionic chlorides.
1 mole give 2 moles of this one. With that you can guess, right? Here it says 2 ionic chlorides mean 2 here Cl2 like that way. With this one Cl2. If Cl2 here, this one should be titanium 3 plus. But here it should be 2 plus. That means 5 water molecules. With that 1 chlorine should be here. Then you can have the net charge as 2 plus and Cl2. Ekadin විස්තර කරන්න ඕන. T right outside to this one 6 chlorides. හරි මේක කියලා නෑනේ කොච්චර තියනවද කියලා. ligands දෙක තියනවා කියලා විතරයි තියෙන්නේ නා. 2 chlorine should be outside to this one. If 2 chloride here, the net charge of this right complex ion is 2 plus. But titanium is 3 plus. There 1 chloride should be inside this one. කියලා කියන්න ඕන තරකේ. හරිද? ඒකල තමයි මේක ලියන්න ඕන. 2 ionic chlorides. Their net charge of the complex ion is 2 plus. Titanium is 3 plus. Their 1 Cl minus should be with the complex ion. Because it is octahedral, 5 water molecules. හරිද? Names of these, next part, IUPAC names. This one, hexa aqua titanium 3, then a space chloride. Hexa aqua titanium, oxidation number 3, space chloride. The other one, ඔගොල්ලන්ගේ මේ නම් අහන්නේ penta aqua chloride. Right? Titanium 3 space chloride. Ligands දෙකක නම් අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ. Penta aqua chloride like that way. ලකුණු 50යි. මේ ප්‍රශ්න ටිකක් පරිස්සමට right ගාන අඳුනගත්තොත් ප්‍රශ්නේ අඳුනගත්තොත් උත්තර හරි ලේසි මේ වගේ. ලකුණු ගන්න ලේසි. දැන් complexes එක දිගට අහගෙන ගියා ඔය 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. right ඔය 2015 16 17 කාලේ ඔක දිගටම ඇහුවා. inorganic professor ගේ ප්‍රශ්නයක් ඔය. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුන්නේ නෑනේ ඔය වගේ ඒවා. අවගේ ටිකි. ඒ කියන්නේ 23 22 ඒ වගේ ඔක අහුවේ නෑ. හරිද? නමුත් අහන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති එකක්වත් නෑනේ. එකපාරටම මතුවෙන්න පුළුවන් අවධානයෙන් ඉන්න. අවධානයෙන් ඉන්න මේ වගේ questions දුන්නොත් බය වෙන්න එපා. right මේක අපි අඳුනගත්තට පස්සේ හරි ලේසි දන්න ligands ටික විතරයි තියෙන්නේ. අපිට common ligands විදියට අපිට තියෙන්නේ water, ammonia, Cl minus, OH minus. ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වෙන ligand එකක් එන්නත් පුළුවන්. දැන් එක අවුරුද්දකට යවුවා 15 16 ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ligand එක දාලා ඉවරලා ඒකේ charge එකත් එක්ක අහනවා මොකක්ද ඒ ligand එක කියලා. 16 වෙන්නේ නැති මට මතක ඇටියට. 16 හරි 15 හරි. හරි. දැන් ලබන සතිය ඔයගොල්ලෝ එනවනේ. එනවා 16 කරන් එන්න. මාව තනි කරන්න එපා එනවනේ. හරි මේ ප්‍රශ්නෙත් කරගන්න මම සිකුරාදට ඔයගොල්ලන්ට 18 9 නේද අපි කරේ 18 කරනවා. එතකොට 18 හරි 17 හරි 16ත් හරි. හරි. බලන්න ඊළඟ එක. ඉතුරු ටිකත් 15 වෙනි ඉඳන් 11ට යනකන් ටික කරන්න පුතේ. හරි. ඒ ටික කරගන්න. papers වල මොනවාරි අඩුපාඩු තියෙනම් කියන්න මම දෙන්නම්. ඒ ටික ලියන්න. right. XYZ are coordination compounds of the metal ion M. Right.
මෙట్లా එනේ මේ oxidation number given 2. They have square planar geometry. Square planar geometry. Mean 4 ligands are there. 4 ligands. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් අපෙන් shape එක අහන්නේ නැහැ. shapes උගන්නන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. shape එක ඒගොල්ලෝ දුන්නොත් අපිට ligands ගාන කියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරිනේ? හැබැයි ligands 6ක් තිබුණොත් අපි දන්නවා shape එක octahedral. But if 4 ligands, some are square planar, some are tetrahedral. ඒක අපිට decide කරන්න බෑ. ඉස්සර පරණ සිලබස් වලදී අවුරුදු 10කට 15කට කලින් shapes ඔක්කොම උගන්වන්න ඕන. පාඩම් කරන්න තිබුණ ඔක්කොම shapes, colors ඔක්කොම එකට. දැන් එහෙම නෑ. X is neutral compound. Neutral compound. On addition of barium chloride to aqueous solution of Y, a white precipitate that is insoluble in acids obtained. Z gives 3 ions in aqueous solution. Write the structural formula of XY is selecting the appropriate species from the list given below. Right, X mean a neutral compound, so cyanide given, ammonia given, sulfate given, K plus given, right? A neutral ligand mean, sorry, neutral complex, neutral compound mean, we can use here M is 2 plus, M is the 2 plus. That means, right, if you use the ammonia as the neutral ligand, 4 ligands we have to take there, ammonia, 2 of that one, CN, 2 of that one. If you take like this way, it become neutral. Minus 2 plus 2, 0. Ammonia 0. Right? That is the X. This is the possibility for the X. Then why that one should contain sulfate down, barium chloride ligands anions and the ligands. Sulfate there, so barium chloride with that to precipitate. Sulfate should be outside to that one. You know? Why M there, sulfate outside to this one means 2 minus, this one 2 plus. Here it should be a neutral ligand. Neutral ligand. M with that one, a neutral ligand should be here. As a neutral ligand here, we have the ammonia. They have NH3, 4 of that one, sulfate. Compound එක අහන්නේ ionize කරලා ලියන්න එපා. Right, compound like this way. Why? Is it in that one, right? A white precipitate is that is insoluble. Sorry, Z gives 3 ions in aqueous solution. There you have a lot of possibilities. අතිතරම් ලියන්න පුළුවන් එකට. Right? 3 aqueous ions. 3 aqueous ions. I can take this one. මෙතන ගොඩක් වර්ග ලිය හැකි K2 M CN4. If ionize this one, 2K plus 1 of this one. මෙතන ions තුනයි තියෙන්නේ. 2K plus K plus K plus MCN4 2 minus. ions තුනයි. හරිද? ඒතර ions තුනක් එන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් ඕනෑම possibility එකක් ලියන්න. Like this way even. M NH3 4. Then that is 2 plus. මෙතන 2 plus. මට anion එක විදිහට ලියන්න පුළුවන් cyanides දෙකක් anion එකක් විතර නෑනේ. NH3 4. මෙතන sulfate දාලානේ තියෙන එක ලියන්න බෑ හින්දා. මෙතන y අරන් තියෙනවනේ. එහෙනම් sulfate වලින් මෙතන ලියන්න බෑ cyanides දෙකක් දැම්ම හැකි CN2. ඒකත් හරි. එතකොට cyanides දෙකයි මේ ion එකයි තුනයි.
right? ඉතින් ඔය වගේ ඕන possibility එකක් ලියන්න. තම පුළුවන් ඕන තරම්. මෙතන key එකක් අරගෙන මේක ඇතුළට ආපහු අමෝනියා යවලා මෙතනට එමත් ලියන්න පුළුවන්. ඕන එකක්. any of those all right. හරිද? එතන ලකුණු දීලා තියෙනවා එතන 8යි 8යි 9ක්. ඒ කියන්නේ 25ක් දීලා තියෙනවා ඒ තුන් දෙනා ලියනකොට ලකුණු. 8 marks, 8 marks, 9 marks like that. මොකද ගැටලුවක් තියෙද ඒකේ? මෙතන අයනයිස් වෙනකොට අයන්ස් 3ක් එනවා නම් එච්චරයි. ඉතින් අයන්ස් 3ක් එනවා නම් එච්චරයි කියන්නේ හරියට කම්පවුන්ඩ් එක තියෙන්න ඕන. Next part. Part B. Part B. Right. An electrochemical cell is made as shown in the diagram above. Right. Metal insoluble salt. Electrodes like that way. Right. Silver chloride and the calomel there. මේක මම ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි කරන වෙලාවෙත් ඉගෙනුවා. කියලා දුන්නා නේද? උත්තර ටික ගමු. An electrochemical cell is made as shown in the diagram above. Following data are provided. Write the reduction of reaction of the above cell. Right, reduction potential high for the calomel Hg. Right, calomel electrode. Reduction of reaction. Half reactions asking. So Hg2Cl2 solid. Hg2Cl2 solid. Right. Take 2 electrons. Here. In writing this one, now here 2 terminals not connected. Terminals connect කරලා නැහැනේ. එන්න reversible ලියන්න පුළුවන් මේක. Yeah. It's better to write that one as reversible. Hg liquid. Two Hg liquid, 2Cl minus. equals. දැන් මේ මාකින් එකේ තියෙන්නේ 1 way. ඒ 2017 නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කොහොමද කියලා දුන්නේ? terminals connect කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ charge, sorry, if the electric current discharging, if the current discharging into one way, in all other cases reversible, right, like that. හරිද? current එක pass වෙනවා නම් into one way. හරිනේ? ඔය කාලෙන් කාලෙට ඉතින් පොඩි පොඩි වෙනස් වීම වෙනවා. Right. Then oxidation of reaction, silver solid, Cl minus aqueous, silver chloride solid, and electron. Silver, Cl minus aqueous, silver chloride, electron. Oxidation. Cell reaction. Cell reaction. 1 electron here, 2 electrons here. Multiply this one by 2 and take the addition. Right, then you get the cell reaction. Ag2Cl2 solid, 2 silver solid, 2 silver chloride,
to Hg liquid. Physical state is important. Right. Particularly, ලකුණු 20යි. 20 marks given. Hari. Using these standard values, calculate the electromotive force of the cell. Right. E standard given, so E standard cell, E standard cathode, minus E standard anode. 5 marks for this. Then substitution, 0.27 volts minus 0.22 volts, 0.05 volts. 0.05 volts. Give the standard cell notation of the above cell reaction. Standard cell notation. Right in here. Right. In your diagram, you can see, right? No junction there. No junction. මේක අපි උත්තර එළියලා තියෙනවා කලිනුත්. Silver solid, silver chloride solid, Cl minus equals 1 mole per cubic decimeter. Hg2 Cl2 solid, Hg liquid. Platinum solid. Right, platinum solid කලින් තිබුණේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ලියනවා. කිව්වනේවත්. Then have to separate the phases. Right. හරිද? ඔක ලියලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකේ? ඈ? මොකද ගැල්ලුවා තියෙද ඒකේ? නෑනේ? Chloride is common to both. Right. Right. Next part. Does the electromotive force of the above electrochemical cell depend on the chloride ion concentration? Give reasons for your answer. Electromotive force of the above electrochemical cell depend on the chloride ion concentration. No, not depend. Not depend. Reason? It is not included here. No? Chloride ion is not involved in this reaction. Cell reaction again. ඒක තමයි reason එක. Right? Not depend on the chloride ion concentration. Reason is chloride ion concentration not present in the cell reaction. ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. Cell reaction එකේ chlorides නේ.
ඒක හරි නේද? ගැටලුවක් නැහැ. Last part. Calculate the change in the mass of silver, silver chloride electrode when a current of 0.1 ampere was drawn for a period of 60 minutes from the cell. Silver chloride electrode in that place. Right? If you check the reaction, what happened? This one happened. In that one, silver with chloride join there with that silver chloride produce. Yet asking the mass, change in the mass of mass of the silver chloride electrode. Other mass change again. Earlier silver is there, join the chloride mean chloride ions. How much of chloride join there? That one give the mass. Additional mass is from that one. Additional mass is from the chlorine. Current pass there is 0.1 ampere, 60 minutes, right? Fast charge. That is 0.1 ampere, 60 minutes, 16 to 60 seconds. Right? So you get 0.1, 360 coulombs. Charge pass there, right? That is 360 coulombs. Okay. Therefore, how much of electron moles pass? Electron moles passed. 360 coulombs divided by 96,500. We'll take that one. Coulombs per mole. Charge pass, electron moles passed. Okay. If you know the electron moles passed, with that, how much of chloride moles? Same. Okay. Now you can take used Cl minus moles. Again, this one. That much of chloride moles join with the silver. They are increasing the mass. Haridaruni. Therefore, mass increase. This one into 35.5 grams per mole. With that, you get the answer 0.132 grams. grams. What would be the chloride ion concentration in the solution after drawing the current in above? මේ current එක එවට පස්සේ අහනවා chloride ion concentration. Same as earlier. Because once consume here, once produce here. No effect there. That is why it is not included here.
Right here you have to see chloride concentration not change. Asking what would be the chloride ion concentration? එතකොට වඩා හොඳයි value එක ලියන එක. Earlier 1 mole per cubic decimeter, so you write that one. 1 mole per cubic decimeter. Not change කියලා ඔන්න 1 mole per cubic decimeter. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් සාර්ථකයි නේද වැඩි? Right. හරි එහෙනම් ඔතනින් ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ 16 පේපර් එක මම එවන්නම්. ඒක ලියන් එන්න එහෙනම් ඊළඟ සතියේ. සිකුරාදට මම 18 කරනවා. ඊරිදට 16 කරමු. එතකොට ඇතිනේ? ඡන්දෙන් පස්සේ කොහොමත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඡන්දෙට කලින් කොහොමත් ටිකක් කලින් නවත්තන්න වෙනවා. වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න ඉතින්. right. පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න තියෙන්නේ බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් අත්. දැන් විශ්වාසය ගොඩනැගිලා තියෙන්න ඕනේ. කරගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනකොට අරන් එන්න ඉතින්. හරි. එහෙනම් යන්න පුතේ. ප්‍රවේශම යන්න.